இந்த டெல்டா யூ கேல்குலேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோமா? என்தால்பி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுல? என்னது? இல்லை ரைட் பா, லிசன். ரெஸ்ட் எடுக்க போறியாப்பா? ரெஸ்ட் பண்ணுமா? ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா? ஓ, ரைட் பா, லிசன். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம என்தால்பி ரைட்ஸ் அதான் பார்த்தோம். எஸ், என்தால்பி நியர்லி கம்ப்ளீட்டட். பட் என்தால்பி ஓரியன்ட் கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது, நம்ம அதை பார்க்கணும். ரைட்டா? இப்போ வந்து என்தால்பி என்தால்பி சேஞ்ச் டியூரிங் எ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? எஸ். ஸோ என்தால்பி அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி மெஷர்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் என்னது? என்தால்பி. ஸோ என்தால்பியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேரண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னதுப்பா? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி. கரெக்டாக? அதான ஃபார்முலா? எஸ். அதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் மாடிஃபை பண்ணி அதர் ஃபார்முலாவை என்ன செஞ்சோம்? அரைவ் பண்ணோம் இல்லையா? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் போயிடலாம். இப்போ என்தால்பி சேஞ்ச், ரைட்ஸ். என்தால்பி சேஞ்ச் டியூரிங் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதான் பார்க்குறோம். ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், ரைட்ஸ். ஸோ என்தால்பி சேஞ்ச் டியூரிங் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு சாலிட் ஃபேஸ்லேருந்து என்ன செய்யணும்? லிக்விட் ஃபேஸ்க்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இல்லைன்னா அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேசியஸ் ஸ்டேட், இல்லைன்னா சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து டைரெக்டாக என்ன ஸ்டேட்? கேசியஸ் ஸ்டேட். இப்போலாம் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நடக்கலாம் இல்லையா? அதில் என்தால்பி சேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். சரியா? எஸ். இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதை வந்து ஒரு 2 காலம்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும். ரைட்டா? எஸ். இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும். இந்த லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கணும், ரைட் சைடில் ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும். ரைட்டா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்தால்பி சேஞ்சஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன். ரைட்டா? என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன். என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன்னா டெல்டா ஹெச் எஃப்யூஎஸ் அப்படின்னு போடுவோம். ரைட்டா? டெல்டா ஹெச் ஃபியூஷன். இப்போ இந்த டெல்டா ஹெச் ஃபியூஷனுக்கு டெஃபினிஷன், இந்த மாதிரி நிறைய என்தால்பி சேஞ்ச் ப்ராசஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட்டா? எஸ். ரைட். இப்போ நான் சொல்கிறத அப்படியே நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஓகேவா? ஸோ என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன். ஃபியூஷனில் என்ன நடக்கும்? சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் டு லிக்விட். லிக்விட் கேன் ஆல்சோ பி கன்வெர்டட் டு என்னது? சாலிட். அப்போ சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம் அட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன். ரைட்டா? பட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இதை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம், இந்த சேஞ்சை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். சாலிட் டு லிக்விட் சேஞ்ச். ரைட்டா? எழுதிக்கிறீங்களா? ஓகே. சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, இந்த சைட். சேஞ்ச் இன் என்தால்பி. Change in enthalpy when 1 mole of a solid
is completely converted to liquid state. When 1 mole of solid is completely converted to liquid, completely converted to its liquid at its melting point. At its melting point. For example, H2O in solid state is converted to H2O liquid at 0 degrees Celsius. Correct? உங்களுக்கு தெரியும்ல, melting point of ice is 0 degrees Celsius. Freezing point and melting point both are same only. Correct? Because at 0 degrees Celsius, both ice and water will be in equilibrium with each other. Right? So during this transition, delta H fusion is equal to plus 6 kilojoules per mole. Right? So at 0 degrees Celsius, by absorbing 6 kilojoules per mole, ice converted to water. இப்போ ஐஸ் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா it has to absorb some amount of energy இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும் அப்படின்னா 1 mole ice, which means 18 grams இல்லையா? 18 grams of ice will absorb 6 kilojoules amount of energy. 6 kilojoules-னா 6000 joules இல்லையாப்பா? 6000 joules எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு 1 mole ice, that is 18 gram of ice, will be converted to water. Right? Yes. So இதுதான் first thing, enthalpy of fusion. Okay, next one is enthalpy of vaporization. Right? So enthalpy of vaporization. Right? Vapor-ஆ convert பண்ணுவோம். இதை வந்து delta H vap அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right? Delta H vaporization. During vaporization, what happens? A liquid will be converted to its vapor. Correct? Right? இந்த வாட்டருக்குலாம் இந்த வேல்யூஸை கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? வாட்டருக்கு டெல்டா ஹெச் ஃபியூஷன் இஸ் 6 kilojoules per mole. ரைட்? அந்த மாதிரி வேல்யூஸை கொஞ்சம் வாட்டருக்கு மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்? சம்டைம்ஸ் கொஷின்ஸில் கேட்கலாம். ரைட்? அதனால் ஓகே, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி. சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, இதில் டெஃபினிஷன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் வரும் கிட்டத்தட்ட. சரியா? ஸோ சேஞ்ச் இன் என்தால்பி when 1 mole of liquid, change in enthalpy when 1 mole of liquid is completely converted to its vapors. நோட்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கீங்களா? நோட்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கீங்களா? இப்போ செக் பண்ணுவேன். Change in enthalpy when 1 mole of a liquid is completely converted to its vapors. Its vapors at its boiling point. At its boiling point. இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். எக்ஸாம்பிள், liquid water is converted to steam, right, at 100 degrees Celsius, right, for which it absorbs, right, how much amount of energy அப்படின்னா 40.79, right, 40.79 kilojoules per mole amount of energy. Yes, 1 mole water, which means 18 grams water, right, absorbs 40.79 kilojoules amount of energy, so that it is completely converted to its vapor, right?
இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு லிக்விட் அதோட வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது. அதான் என்தால்பி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் இல்லையாப்பா? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் சப்ளிமேஷன். ரைட்? என்தால்பி ஆஃப் சப்ளிமேஷன். Enthalpy of sublimation, delta H sublimation, right? During sublimation, a solid is directly converted to its vapor, correct? Yes. During sublimation, right, solid is directly converted to its vapor. சரி, இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறீங்களா? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி when 1 mole of solid, when 1 mole of solid is directly converted into its vapors, is directly converted into its vapors. For example, iodine, right? It is in solid state. It can be sublimed to iodine vapors. It can be sublimed to iodine vapors. During this process, right, it absorbs 62.4 kilojoules per mole amount of energy, right? So iodine absorbs 62.4 kilojoules per mole amount of energy so that it can be converted to its gaseous state, right? Yes. அயோடின் பார்க்க வந்து இந்த மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சின்ன சின்னதாக இருக்கும், ரைட்டா? அவ்வளோதான் இருக்கும், அவ்வளோ சைஸில் தான் இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்டில். அதை ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டிலில் நீங்கள் சும்மா ஒரு 2-3 பார்ட்டிகிள்ஸ் உள்ளே போட்டு நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயோடினோட வேப்பர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வயலட் கலரில் இருக்கும். அந்த பாட்டிலே வயலட் கலரில் மாறிடும். புரியுதா? ஏன்னா அங்கே உள்ளே இருந்த அயோடின் என்ன ஆயிடுச்சு, சப்ளைம் ஆகி அதோட வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த வேப்பர் உள்ள அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்குது, சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா? இப்போ அந்த பாட்டிலே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு வயலட் கலரில் கன்வெர்ட் ஆகிடும். புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ இது சப்ளிமேஷன் நடக்குது. ஓகே சார், இன்கேஸ் ஒரு சாலிட் வந்து டைரெக்டாக சப்ளைம் ஆகலை, ரைட்? சாலிட் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகி, லிக்விட் தான் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுது, கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டெல்டா ஹெச் சப்ளிமேஷனை கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னா டெல்டா ஹெச் சப்ளிமேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் ஃபியூஷன் ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச் வேப்பரைசேஷன். புரியுதாப்பா? இப்போ ஃபியூஷனில் என்ன நடக்கும், சாலிட் கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட். அடுத்து வேப்பரைசேஷனில் லிக்விட் கன்வெர்ட்டட் டு வேப்பர் இல்லையா? அப்போ சாலிட் டு ஸ்ட்ரைட்டாக வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும், ரைட்? அப்போ டெல்டா ஹெச் ஃபியூஷன் ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச் வேப்பரைசேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் சப்ளிமேஷன். அண்டர்ஸ்டூட்? ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா தான், நோட் பண்ணிக்கோங்க. Right, next one. Enthalpy of formation. Right, enthalpy of formation. Enthalpy of formation. இதை டினோட் பண்ணுறது டெல்டா ஹெச் எஃப் அப்படின்னு போடுவோம், ரைட்டா? டெல்டா ஹெச் எஃப், ரைட்? டெல்டா ஹெச் ஃபார்மேஷன், ரைட்டா? ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறீங்களா? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி when 1 mole of substance,
when 1 mole of a substance is formed directly from 1 mole of substance is formed directly from its constituent elements, forms directly from its constituent elements. From its constituent elements in their most stable state. In their most stable state. Example. So formation of methane, right? Formation of methane from carbon and hydrogen, right? Right? இப்போ மீத்தேன் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இல்லையா, ஒரு காம்பவுண்ட் மாலிக்யூல் அதோட எலமெண்டல் மாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்டாக நல்லா கவனிங்க, அதான் ஃபார்மேஷன். புரியுதா? ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதோட காம்பவுண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியாது, ஃபார்மேஷன் சொல்ல முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CaO + CO2 it gives CaCO3, கரெக்டாக? இதுவும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் CaCO3 தான். ஆனால் இதை வந்து ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன் கேட்டகரியில் இங்கே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, சேர்த்துக்க முடியாது. ஏன்னா தே ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் என்னதுப்பா, காம்பவுண்ட் மாலிக்யூல்ஸ். இது ஒரு காம்பவுண்ட் மாலிக்யூலா, இதுவும் ஒரு காம்பவுண்ட் மாலிக்யூல் இல்லையா, அதுலேருந்து இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அப்போ இது ஃபார்மேஷன் என்தால்பி கேட்டகரியில் கொண்டு வரக்கூடாது. இப்போ ஃபார்மேஷன்னா எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும்னா எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், ரைட்? எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இது காம்பவுண்ட் தான், பட் இது அதோட எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, கரெக்டாக? அப்போ கார்பன் அதோட எலமெண்டல் ஸ்டேட் என்னது, தட் இஸ் CH4ல இருக்கிற கார்பன் அதோட எலமெண்டல் ஸ்டேட் சாலிட் கார்பன் இல்லையா? எஸ். அப்போ அதான அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஹைட்ரஜன் அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் என்னது, H2 தான் இருக்கும், கரெக்டாக இல்லையா? எஸ், கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். அப்போ அதுலேருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் என்ன செய்யணும், ஃபார்ம் ஆகும். எலமெண்டல் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் தான் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். சரியா? எஸ். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இல்லையா? ஓகே. இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அப்சார்ப் ஆகுது இல்லைன்னா ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ΔH ஃபார்மேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு, ரைட், -74.8 kilojoules per mole. -74.8 kilojoules per mole. Right? But during formation of CH4, this much amount of energy is released. உங்களுக்கு தெரியும்ல, ΔH if it is positive, then the reaction is endothermic. Correct? ΔH is negative, na the reaction is exothermic. Correct? Yes. So நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தால எண்டோவா இருந்துச்சு, இது வந்து என்னது, எக்ஸோ. ஏன்னா இதில் மைனஸ். அப்போ 1 mole CH4 ஃபார்ம் ஆகும்போது this much amount of energy is released. So this is an exothermic reaction. Understood? Reaction போயிடலாமா? இப்போ நம்ம ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையாப்பா? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம மூவ் பண்ணலாம். என்தால்பி சேஞ்ச் டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க. Enthalpy change during various chemical reactions. Enthalpy change during chemical reactions. இது ஒரு கேட்டகரி, ரைட்? இதில் இதே மாதிரி டேபிள் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஓகே? எஸ். First one is enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion, right?
Enthalpy of combustion. எழுது ஃபாஸ்டா. Enthalpy of combustion. Right now. Enthalpy change. Enthalpy change when 1 mole of a substance. Enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burnt in oxygen. Is completely burnt in oxygen. Combustion adhanappa, in the presence of oxygen complete ஒரு substance என்ன ஆயிடும், burn ஆயிடும். அதான combustion இல்லையா? Yes. அப்போ 1 mole substance, if it is completely combusted in the presence of oxygen, right, during that process how much amount of energy is liberated னு பார்க்கணும். Right? That is equal to enthalpy of combustion. Right? Yes. But during combustion some amount of energy will be released. Correct? Yes. So carbon is in solid state, right, which can be burnt in the presence of oxygen to form CO2. Correct? Right? So while combusting 1 mole carbon, how much amount of energy has been liberated? அதான் நம்ம பார்க்கணும். Right? Minus 393.5 kilojoules per mole amount of energy will be liberated upon combusting 1 mole carbon. Okay? அப்போ 12 grams தானே 1 mole carbon இல்லையா? அப்போ 1 mole carbon 12 grams coal எடுத்துக்கோங்க. ரைட்? அந்த கோலை in the presence of oxygen combust பண்ணுறீங்க. அப்போ எவ்வளோ amount of energy will be released அப்படின்னா minus 393.5 kilojoules. Understood? இப்போ எதானப்பா கொஸ்டின், நம்மகிட்டே ஒரு 100 grams வந்து கோல் கையில் கொடுக்குறான், இதை நீ கம்பஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகும்னு கேட்குறான். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், கால்குலேட் பண்ணிடலாம்ல? எஸ். அப்போ 1 மோலுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, அப்போ 100 கிராம்ஸ்னால் அது எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் என்ன செய்யலாம், மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இல்லையா? எஸ். ஓகே. ஸோ என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன். Right? Next one is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Right? Enthalpy of atomization. So delta H atom அப்படினு போடுவோம். Right? Enthalpy of atomization. Change in enthalpy change in enthalpy on breaking, change in enthalpy on breaking one mole of bonds completely, on breaking 1 mole of bonds completely to obtain atoms in gaseous phase, to obtain atoms in gaseous phase. Right? Take example. CH4, methane, which is in gaseous state, right? We need to convert this into atoms. இந்த மாலிகுலை அப்படியே நீ என்னவா மாத்துற, சாரி 1 minute, நீ அப்படியே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ற, ஆட்டம்ஸா கன்வெர்ட் பண்ற. கரெக்டா? இப்போ பாரு, இந்த CH4ல C is attached to 4 hydrogen atoms. கரெக்டா? இப்போ இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ என்ன செய்யணும், பிரேக் பண்ணணும். இது 1 mole CH4, இதில் இருக்கிற இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி you are obtaining 1 carbon and how many hydrogens? 4 hydrogen atoms.
அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆட்டமைசேஷன். அப்போ மாலிக்யூல்ஸை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க? ஆட்டம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. கரெக்டாக? We are converting molecules into atoms and those atoms must be in gaseous state. இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஸ்டேட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம், சாலிடோ லிக்விடோ கேஸோ எதில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, அதில் இருக்க பாண்ட்ஸ்லாம் பிரேக் பண்ணி ஆட்டம்ஸை கேசியஸ் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போகிறீங்க. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது? என்தால்பி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன். ரைட்டா? எஸ். ஸோ இந்த என்தால்பி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் ஆஃப் மீத்தேன், ரைட், இது எவ்வளோன்னு பாருங்கள். So it is 1665, right? 1665 kilojoules per mole, right? So by supplying this much amount of energy, you are converting a molecule into, that is methane molecule, into carbon and hydrogen atoms. Right, next one move பண்ணலாமா? Yes. Next one is bond dissociation enthalpy. Right? Bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. Delta H bond அப்படின்னு போடுவோம். இல்லைன்னா டெல்டா ஹெச் டிசோசியேஷன் எப்படி வேணாலும் போடலாம். பாண்ட் போடுவாங்க, இல்லைன்னா டெல்டா ஹெச் டிசோசியேஷன். ரைட்? Right? Change in enthalpy. Change in enthalpy when 1 mole of covalent bond, right? Change in enthalpy when 1 mole of covalent bonds of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gaseous phase. இது கிட்டத்தட்ட ஆட்டமைசேஷன் மாதிரி தான் வரும். ஆனால் இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பியில் அப்படியே மாலிக்யூல் வந்து ஆட்டமாக தான் கன்வெர்ட் ஆகணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை. அது என்னவாகவும் கன்வெர்ட் ஆகணும், மாலிகுலாகவும் கன்வெர்ட் ஆகலாம். ரைட்ஸ்? இப்போ Cl2 இருக்கு, இதில் இருக்கிற பாண்டை நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்க. ஸோ 2Cl கன்வெர்ட் ஆயிருமா? எஸ். இதில் இந்த பாண்டு 1 மோல் பாண்டை மட்டும் நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்க. ரைட்டா? அப்போ என்னவாப்பா கன்வெர்ட் ஆகிடும்? 2Cl கன்வெர்ட் ஆகிடும் இல்லையா? எஸ். அப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு? மாலிக்யூல் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆட்டம் தானே. அப்போ இதில் இதை ஆட்டமைசேஷன் என்தால்பின்னு சொல்லலாம். சொல்ல புரியுதா? அதர்வைஸ் இதை பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பின்னு என்ன செய்யலாம், சொல்லலாம். ரைட்? அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்னோட ஒன்று இது ரெண்டு இன்டர் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, இங்கே மாலிக்யூல் இஸ் கன்வெர்டட் டு என்னது? ஆட்டம். கண்டிப்பாக இந்த மாலிக்யூல் இது எந்த ஸ்டேட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம், பட் அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? ஆட்டம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்படி ஆட்டம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த ஆட்டம்ஸ் என்ன ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும்? கண்டிப்பாக கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும். ரைட்? ஆனால் பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தால்பியில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லையா ரியாக்டன்ட், அந்த ரியாக்டன்ட்டே ஆல்ரெடி என்ன ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும்? கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும். அந்த கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் தான் நீங்கள் பாண்டையே பிரேக் பண்ணணும். அப்படி பிரேக் பண்ணும்போது நீங்கள் அப்டைன் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட்டும் என்ன ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும்? கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும். சொல்ல கான்செப்ட் புரிஞ்சா?
ஆனால் இதில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா, தட் இஸ் இதில் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த சைடு நம்ம மாலிக்யூல்ஸ் இருந்து அந்த ரைட் சைடு என்னவா இருக்கலாம், மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கலாம், ரைட்டாக அது ஆட்டம்ஸாக தான் கன்வெர்ட் ஆகணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை. கான்செப்ட் புரியுதா? எஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணலாமா? ரைட்ஸ். Right, next one. Next one is enthalpy of solution. Right, enthalpy of solution. Enthalpy of solution. ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னா சால்வெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் எதை டிசால்வ் பண்ணுவீங்க? சொல்யூட் இல்லையாப்பா? இப்போ சொல்யூட்டை சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அப்டைன் ஆகிறது தான் சொல்யூஷன். அப்போ ஒரு சொல்யூட்டை சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி லிபரேட்டட் ஆர் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி அப்சார்ப். கரெக்டாக? இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகுது இல்லைன்னா லிபரேட் ஆகுது, இதை கால்குலேட் பண்ணால் அதான் என்னதுப்பா? என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன். ரைட்? இந்த சைடு எழுதிக்கிறீங்களா? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி, ரைட்? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி when one mole solute is dissolved, when 1 mole solute is dissolved in a specified amount of solvent, 1 mole of solute is dissolved in a specified amount of solvents, in a specified amount of solvents. 1 mole solute எடுக்கிறீங்க, சால்வெண்ட்ல என்ன செய்றீங்க? டிசால்வ் பண்றீங்க. இப்படி டிசால்வ் பண்ணும்போது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகுது? சரியா? எஸ். ஒரு solutes plus solvents, ரைட்டா, is equal to என்னதுப்பா? solution. கரெக்டா இல்லையா? எஸ். இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகுது ஆர் லிபரேட் ஆகுது? ஒருவேளை இந்த சொல்யூட் ஒன் மோல் சொல்யூட்டை சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதுக்கு அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ டெல்டா ஹெச் இஸ் பாசிட்டிவ், விச் மீன்ஸ் த ரியாக்ஷன் இஸ் எண்டோதெர்மிக், எண்டோதெர்மிக், ரைட்? அப்போ டியூரிங் திஸ் டிசல்யூஷன் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ த ரியாக்ஷன் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக், ரைட்டா? எஸ். ரைட்? அப்போ இந்த என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன்னா, ரைட், என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன் இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அனதர் ஃபார்முலா இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். அது என்னன்னா லாட்டிஸ் என்தால்பி, என்தால்பி ஆஃப் லாட்டிஸ் ப்ளஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். என்தால்பி ஆஃப் லாட்டிஸ் ப்ளஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா we can obtain enthalpy of solution. ரைட்டா? அப்போ இந்த லாட்டிஸ் என்தால்பினா என்ன, ஹைட்ரேஷன் என்தால்பினா என்ன, இது ரெண்டும் தெரியணும் இல்லையா? அதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். ரைட்? இப்போ அதை லைட்டாக சொல்கிறேன், இங்கே பாருங்கள். ஒரு NaCl கிறிஸ்டல் அப்படின்னா அதில் Na + Cl - Na + Cl - ஆன்ஸ்லாம் இப்படி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைனாக இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், ரைட்டா? இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இதை எழுத வேண்டாம்ப்பா, ஜஸ்ட் கவனிக்க மட்டும் செய்யுங்க, ரைட்டா? இதை நோட் பண்ண வேண்டாம்.
இப்போ Na plus Cl minus ions are alternatively arranged in the NaCl crystal. அப்போ இப்படி ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச் ஆயிருக்குல்ல NaCl கிறிஸ்டல்ல. இப்போ இந்த அயான்ஸ் இந்த கிறிஸ்டல்ல எந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் ஆக்குபை ஆயிருக்கோ அதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன அப்படின்னா லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ். ரைட், லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ். நீங்க இந்த கிறிஸ்டலை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகணும். அப்ப இந்த லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸை பிரேக் பண்றதுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் என்னது, லாட்டிஸ் எனர்ஜி. அப்ப இந்த லாட்டிஸை பிரேக் பண்ணணும். பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும், Na plus and Cl minus அயான்ஸ் ஃப்ரீயா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும் இல்லையா. அப்ப இந்த Na plus அயான்ஸை சரவுண்ட் பண்ணி வாட்டரோட நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ், எதுப்பா நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ், ஆக்சிஜன் தானே நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ், இது வந்து சரவுண்ட் பண்ணும் அப்படி. ரைட், ஏன்னா இது பாசிட்டிவ், இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜனோட நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ் வரணும், தட் இஸ் வாட்டரோட நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ் வரணும். இப்போ நெகட்டிவ் அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டரோட பாசிட்டிவ் பார்ட்ஸ் இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும். புரியுதா இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னதுப்பா, ஹைட்ரேஷன். அப்போ இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி we need to give, we need to supply. பட் இந்த டியூரிங் ஹைட்ரேஷன் இது ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபினாமினன் தானே, அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தானே, டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தானே இது பாண்டடாக இருக்குது. எஸ், அப்போ இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி என்னது, லிபரேட்டட். அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகிருக்கு, இதனத்தை ஆட் பண்ணால் இந்த சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும். அப்போ ஒரு சொல்யூட் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், ஃபஸ்ட்டு லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகும், நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷன் நடக்கும். அப்போ அதில் நடக்கிற எனர்ஜி சேஞ்சஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் வாட் த என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாமா? எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ என்தால்பி, லாட்டிஸ் என்தால்பி அப்படின்னு எழுதி, ரைட், லாட்டிஸ் என்தால்பி. ரைட்டாப்பா, லாட்டிஸ் என்தால்பி. Enthalpy change enthalpy change which occurs enthalpy change which occurs when enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound 1 mole of an ionic compound dissociates into its ion, dissociates into its ion in gaseous phase, in gaseous phase. Right, or ionic compound, for example NaCl in solid state is converted to Na plus Cl in inner state, gaseous state, that is Na plus Cl minus in gaseous state அது produce ஆகும். From solid state it has to dissociate into its gaseous state, right? இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதான் என்னது, lattice enthalpy, right? So you are supplying energy to the crystal and you are breaking the lattice points, correct? So that the ions will be dissociated and those dissociated ions will be in gaseous phase, right? So next one is hydration enthalpy, right? Hydration enthalpy, okay.
This is called enthalpy of hydration or hydration enthalpy. Right? It is the amount of heat change. It is the amount of heat change It is the amount of heat change when one mole of anhydrous substance when one mole of anhydrous substance when one mole of anhydrous substance combines with the required number of moles of water to convert into hydrated complex. Right? So for example, copper sulfate. Right? Copper sulfate. Actually பார்த்தா இது white color. வெறும் copper sulfate CSO4 மட்டும் இருந்துச்சுனா அது என்ன கலர்ல இருக்கும்? White color. இது white colorல இருக்கும். Right? It absorbs 5 water molecules even from the moisture. அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அப்சார்ப் பண்ணிட்டு it will become CuSO4.5H2O. அப்ப CuSO4.5H2O copper sulfate pentahydrate கன்வெர்ட் ஆகும். அப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சுனா அதோட கலர் என்ன கலர்? ப்ளூ கலர். ரைட்? ப்ளூ கலர்ல கன்வெர்ட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ இது anhydrous copper sulfate which is white in color, when it absorbs 5 moles of water molecule, right, and it will become copper sulfate pentahydrate crystal which is blue in color, right? But during absorption of 5 moles of water molecules, what happens? That's delta H hydration, right? 1 mole copper sulfate 5 moles water என்ன செய்யுது? அப்சார்ப் பண்ணுது இல்லையா? இப்படி அப்சார்ப் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா -78.2 kilojoules per moles, right? Kilojoules per mole amount of energy is released. So this is what hydration enthalpy. Okay. Right. Next one is enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization. Right off. 7th one is enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization. Delta H neutral. Right off. இப்போ நியூட்ரலைசேஷன்னா எப்போ நடக்கும்? ஒரு ஆசிட் அண்ட் பேஸ், ரைட்டா, ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகும். ஆமாம் தானே? அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகுது இல்லைன்னா அப்சார்ப் ஆகுது. அதான் என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன். ரைட்டா? இதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறீங்களா? அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி involved when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of an acid
is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base. 1 gram equivalent of a base. It is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base in a dilute solution. In a dilute solution. Right? In a dilute solution. ரைட்டா, அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கோ. ரைட்.